Megint nem vitted ki a szemetet, és nem mentél a vásárra, és nem takarítottál ki. Már a Duna vize már egész a fekete tengerig fog folyni, mire már te elhatározol valamit? באמת? אני אמרתי לך לא ללבוש את החולצה האדומה. כשאתה לובש חולצה כחולה, זה יוצא יותר יפה עם העיניים שלך. עכשיו אתה השתזפת ויש לך חולצה אדומה, אז זה נראה כמו עגבנייה. Hát én inkább Porsche-t szeretnék venni, piros színűt. Érted? És hogyha nem iszod el az egész pénzt, akkor lesz rá pénz. לא יודעת למה אתה צריך לשתות כל כך הרבה בירה. יש באחרי צהריים אתה שותה בירה, בערב אתה שותה יין. זה לא מספיק בירה בצהריים, אתה צריך גם בערב לשתות יין? Mindig a te rokonaidhoz megyünk vacsorázni, hát ne hülyéskedjél már, hát miért? Hát mindig a rabi megáldja a kaját, meg ilyesmi. Mikor eszünk már disznóhúst, kolbászt, pogácsát, meg sört? תראה, אני לא יודעת איפה אתה למדת, באיזה בית ספר למדת. באיפה שאני גדלתי, לימדו אותנו להיות מנומסים. Az én életfilozófiám szerint ez nem így van. Tudod, mert amikor valakinek szőkehaja van, tudod, akkor be kell festeni feketére, hogy komolyabban vegyenek az életbe. אני לא יודעת מה שאתה מדבר. לפעמים נדמה לי שאתה ממציא דברים מהראש שלך. Gyerekkoromban kajakoztam és harmadik voltam, képzeld el. We are here drinking beer in beautiful Budapest. Probably behind me you can see the Danube and the parliament, I'm not sure. But, We try. You don't have eyes in the back of your head. I don't have eyes in the back of my head, but the previous conversation you heard is extremely important because that might as well be a common conversation between people during the day. Unless you have special listening skills, what happens is that basically you're talking to yourself, inside yourself. Like the two of us were talking here. My answers were irrelevant to her speaking and vice versa. What happens is we have narratives in our head ready. And when we hear a trigger word from the other person, before the person finished talking, that trigger word triggers another narrative in our own mind. So you go from one trigger to another trigger to another trigger. So narrative jumping, I call it. If there is no space in between the narratives, the communication is not going to be effective. It reminds me of I heard somewhere that in Spain there used to be lots of trees, so many trees in fact that a squirrel could jump from tree to tree and make it from the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea. The same way we are as people, we have so many narratives in our head, is that our mind jumps from narrative to narrative. No space, no gap in between, nothing new. That creates a horrible confusion in society. No space, no God, no refreshing. It's like the computer is never ever reset. We must push the reset button so that whatever we want to say comes from a clean space. If you're able to speak from the space, it seems so simple, it seems so insignificant, but it's not. In fact, it's so insignificant that if you're able to just be before you speak, and you're able to just be while you're listening, it will totally change your life. Totally. This seemingly small thing will totally change your life. You'll be more effective in your work, in your family life, in absolutely everything. When you have a gap in between the narratives, God
quote unquote, the universe have a chance to come in and empower you, instead of being like a squirrel, jumping from narrative to narrative and having an inferior life. Try it.